waxaana wanaagsan akhyaarta meel walba oo naga daawanaysaan kusoo dhawaada shaaciye TV iyo barnaamijka caafimaadka waxaana marti inoo ah Cawa Muuse oo in badan ka soo shaqeysay arimahaasi experience badanna u leh. Cawa kusoo dhawow shaaciye TV. waa mahadsantahay. Cawa horta cudurkan Soomaalida waxaan ognahay inay aad u dafiraan oo ay diidaan oo ay dhahaan ma jiro. qofka marka lagu sheego xataa waxay waxaas wax jira ma ahan. cudurkan jiritaankiisa ka waran bal. waa wax jiro oo everybody affect garaysa. So yuu ku dhici karaa marka. qof kastuu ku dhici karaa ayagoo yar ayagoo weyn badan dadka wuxuu u dhacaa hadday isku buuqaan oo kale wixii problem oo issue yiriiso ani adiga aas dhehayno you know 1-2 step why qofku aad ugu fogaan karaa. tusaale ahaan 20 jir ilaa iyo 5 jir inta u dhaxaysa 25 jir ilaa iyo 40 jir inta u dhaxaysa 40 ilaa iyo 80 dadka u dhaxeeya yuu cudurka ku badan yahay. cudurka hadda badan wuxuu ugu badan yahay dhalinyarada. sabab marka sababta wuxuu ugu badan yahay because the way they used to handle things issue before way isbedeshay. Okay, sidee macnaha like badan dadka oo weyn oo hadda generationkeena dhaafeen waxyaalo badan way isdhaafsiiyaan. Okay. badan waxay dhahaan you know qofkan wuu ka boodaya quraan lagu akhriyo waxna ma ka jiro waxyaalo badan iska dhacsinaya. Okay. laakiin dadka yarna mataqaanado they don't have the same tools. Okay. community na ma haystaan. Okay. That's why badan it's wax oo maskaxda ku jira waaye. Okay. So it's not like in la dhihi karo qof arkaysa uu labisiyaa uu shaqaysanayaa cunto cabaa uu seexanaa laakiin he's not okay. cudurkii uu qaba. marka qofkaas oo kale isaga mis og yahay inuu cudurkii uu qabo. asaga wuu is og yahay dadna way og yihiin laakiin siduu problemkaasi issuegaas uu solve garan lahaa ma haysto toolska. Okay. community and especially we don't have people that help you navigate wadadaas. Okay. laakiin anybody or caafimaadka raadsanaya they're able to. Okay. There's tools, there's ways to help yourself, but you have to identify issuegaagina ku leedahay and then kabacdina seek help. Okay. anakana the one problem we have in our community is that we don't either want to help or we don't want to ask for help because it's a sign of weakness. Okay. Okay. So dhalinyarta qaarkood waxay isticmaalaan drugs ay isticmaalaan. sabab ma u noqon kartaa drugska in dhalinyartaasi cudurka maskaxda uu ku dhaco. Like drugs is a separate issue than mental health. Okay. Mental health sometimes you're born with it. Mental health is sometimes a mood. And mental health hadda waxaa arkaysaa qof oo cunug dhala oo kale sidiisa hore ma aha wuu isku buuqay postpartum aa jiro depression aa jiro waxyaalahaas waa ilaah amarkiisa. Okay. It doesn't have to do with drugs but drugs has separate issue with mental illness. Okay. Dadka sometimes they use drugs to solve their own issues thinking it's gonna help. Okay. laakiin waa adig god aa sii qodaysa le. Okay. meeshii le unbaad sii halaynaysaa. laakiin drugskii aad isticmaashay waa temporary fix. xal ma keenayo. Okay. Okay. hadda qurbihiyaa la joogaa dadka waxaad moodaa in cudurka maskaxda ku dhaco uu too much uu yahay uu ku badan yahay oo aad iyo aad dadkii hadda qofkaad sahdaa sheegaysay waa labisan yahay laakiin cudurkii uu qabaa. marka sidee marka qofkaasi loo caawin karaa? I don't know hadda waxaa maqlaa badan like dadkii oo America wada imaadeen generationkeeni iyo way ka shalayaan. Okay. America maxaa keenay ciyaalkeyga maxaa keenay you know it's like that's the number one thing. wadan muslim haddaa joogi lahayd maybe dhibaato badan maadan la kulmahan laakiin qof kastaba they're getting tested in different way. I feel like the number one thing hadda is seeking help, you know. Don't be shy. It's almost like a taboo ma aragtay. hadda qof ku dhahday I'm not okay ana maxaa ku dhahay adiga waxa ka boodaysaa caadi iska dhiga lagu dhahaa. laakiin qofkan maybe he needs help. maybe haddaad caawin karin meel u tilmaamo caawin ka heli karo. you know you don't have to be ashamed
to seek help all the time, I believe. Okay, so dadka qaar cudurka in ay qabaan in ay soo bandhigaan oo dadkii ay la wadaagaan way ka baqayaan. Bahda caafimaadkana waxay tiraahdaa cudurka maskaxda iyo cudurada kale waxba isma dhaamaan, cudur weeyaan. Sida haddii hergeb kuugu dhaco qofka ugu sheegi kartid hergeba ay haya u dhihi kartid, cudurka caafimaadka markuu kugu dhacna sheeg isagana oo kaasa ay haya si lagu daaweeyo. Marka badnaan waxaa keenaa in bulshadeennii marka qofka uu dhaho cudurkaasa ay haya waa la sheemgareeyaa leeyahay qofkaas waa xanuunsaday. Marka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka iyo guud ahaanba haddana daawanayo, maxaad dhihi lahayd markay ay engagement la sameynayaan qofka mental healthiga qaba? The number one advice aniga aan dadka siin lahaa waa basically gather knowledge, you know? If you know about what's going on, you're able to help other people and also help yourself. Okay. Sidoo kale dadka waaweyn waxay yimaadaan waddan aysan garanaynin, dhaqan aysan garanaynin, iyo deegaan aysan garanaynin. Kadib way isla hadlaan naftirkoodaba. Haddana isla hadalkiyaa stage kale leh. Marka hoose si tartiib uu kugu bilaabanaya ilaa iyo markii dambe meel xun uu gaaro. Dadkaas oo kale markay waddanka yimaadaan si cudurka maskaxda uusan ugu dhicin, maxaa la qaban karaa isleedahay? The number one thing I feel like it's like isolation, you know? Qofka markuu keligiis u yahay badan wuu isla hadlayaa, you know? Anaka we come from a generation iyo Soomaalida waxaa waaye they like to take care of everybody before they take care of themselves. You know? Okay. Maamada qof kastee take gareena, aabaha qof kastuu take gareena, waxaa ku xiran ayeeyo, awoowe, adeer, dadka like 10 qof aa kugu xiran ba adiga. Okay, xitaa kuwii Soomaali jiray, Afrika jiray, aday ku sugayaan. Okay. So badan dadka waxay qaadanayaan problemkii dadkii gudaha ku keep garanayaan, you know? They keep everybody's problems and they try to solve. Try to solve and then neglect their own self. Nafsadooda marka. Okay. So instead of like Maya Angelou waxay dhahday, you know, like qofka hadduu asaga isteekay garayo qof kastuu teekay garayn karaa. So intaadan like the number one step is taking care of yourself, checking in with yourself. Are you okay? Ina isweydiisid mar kastaba, you know? Are you okay physically? Are you okay mentally? Are you okay spiritually hataa? You know? God is important. Ina mar kasta isweydiisid like naftan waa lagu tasgaranaya ma ahe. You're not here to enjoy yourself, but also all those things when they're not aligned, that's when the pieces become apart, and you're not going to be okay. Depression are blindness, anxiety are blindness, overwhelmed are noqonaysa, tabar markaas ma haysid, salad ma kici kartid, tartiib waxaas it adds to all the mental health issues. Okay. Qoysaska markay kala tagaan, maxaa connection ka dhaxeeya in mental issue yimaado? I don't have a lot of experience with like families and stuff, but I can share my own experience. Aniga, you know, aniga I was like generation horan ku xirnaa. Okay. So I wasn't one asking questions to my husband. I wasn't I would just do everything thinking that this will solve the issue, whatever issue we had. So then wixii dhamka aad dusha isdu saartid, you get overwhelmed. Waa isla hadlaysaa. Then ciyaalkii imaanaya in the picture. Then after that it's adigii ciyaalkii gurigii asagii happy ka dhig, you know, it's too much stuff. So in the beginning it's important, my only advice to give people is it's important that you set roles. Meaning adigana this is what you're able to do, and then this is what I'm able to do. That way, literally, till like qofka doesn't get overwhelmed, and you forget about yourself. You know. Dhanka waxbarashada jaamacadihii iyo high schoolkii iyo cudurka maskaxda connection ma leeyihiin haddana? I feel like now everybody's realizing that this is an important topic. Okay. Before I went to even high school, my aunt was sick for a long time. Okay.
xaaskiisa. She suffered from a lot of mental issues. A lot of doctors at first were confused. Then finally after information I helnay wixii I started garanay. I think I was like one of the first people in my family to figure out like what is this? Okay. That she wasn't just making it up, you know? Ma iska dheheenin or just jiro oo caadi oo isbitaal ay ku jirto ma ahayn. Laakiin markii hore saasaa loo maleynayay. Saasaa loo maleynayay because you don't know. You never seen it. Weligeeday jirta like you never seen it. What exactly it is. Okay. And then after high school, I went off to college. I studied a little bit more because it was important to me. It was in my family, you know? And then I realized a lot of the people's issues come from like childhood. Okay. Wax ugu soo dhacay adoo yaraa that never got resolved. Okay. The behaviors that you've seen, the things that have been done to you, you carry that, and then later on, isku bedelaa the mental illness kala sheegayo. Badan. But I myself have been through many years of therapy. Okay. Yeah, in Portland, Maine, and also in Columbus. Okay. There's a therapist I see. She's a Muslim woman. Ayana Laha. Telecounseling. Okay. Yeah, she's on 161. But one of the things that I realized in that, it was first, oh my God, mawalanta lidhi. So that's their favorite thing to ask me. Mawalanta. I'm like, no, I'm not. I'm helping myself. Okay. I grew up like abeen aan soo korsaday, hooylaan aan kusoo kornay, you know? I had like a bad marriage, a divorce early on in my 20s. I'm raising 2 kids by myself. So I'm like, hey, I have to get it together if I'm going to make it, you know? So I think like setting yourself up to be successful and to get the issues out of the way, and most of the time, like, it's not overnight. It's just issue kugu dhaca marka aragtid si oo solve garan lahayd le tartiib. Okay. That's what it is. It's catching the problem before. Like see the car accident kale gaarigu iska sii socda intuu gaariga darbiga ku dhicin, just maxaa sameyn lahayd breakii in la qabto waa steering wheel, brake, seat belt xiran tahay. So many things will help you, prevent you. Prevention is a huge thing in our community that we need to do. Yeah. That's why loo dhaho prevention is better than cure dadka u dhahaan wahda caafimaadka. Okay. Haddana caruurta ayaan fiirinaynaa iyo dhalinyarta ka yar da'da 15-ka waxay aad u isticmaalaan deviceska like tabletka iyo TV-yadii iyo taleefanadii hadda soo baxay. Daawashada ay aadka u isticmaalayaan ma u keeni karaa mental issue? Of course. waxyaalo badan aa jira. Anaka when we were growing up, we were outside all the time. It's caafimaad to be with nature, to run around as a kid. Inuu guri fadhiyo maanta dhan computer iyo tablet, iPhone, it's not okay. It's gonna anti-social noqonayaa. Ma yaqaana sida soo la dhaqmayo peerskiisa aakhirka. He's gonna become, there's so many issues tied to that. Okay. So, but also you're a parent, you know, it's like you're busy, you don't know 24 hours waxay wadaan ciyaalkan, you know? Like it's important that you schedule routine. Waqti inaa siisa ayaga, because this is a new time that we're in. Yeah. I remember we had one phone and one computer when I was growing up. Haddana waxaa jiri jirtay maraan telefoon bijirin ba. So hadda they have phones, they have all these devices. It's not healthy. Everybody knows that, but the best thing you can do is like ina ilalisit. Be like 2 hours is okay, you know? Okay, age wise markaan fiirino iyo timeka ay haysan karaan 2 saacad yaa ku filan la dhihi karaa ma 15 jirka mise waa 7 jirka see dhihi jireed? I believe like ciyaalka markay yar yihiin from like 2 to all the way like 6-7 years old, 2 hours ka badan inaan iPad iyo iPhone iyo TV iyo for the whole day. For the whole day. Okay. It's not healthy aniga. Hadda I'm in a child care akujira. It's
the kids have to do something else. qalin iyo warqad haddaa siiso ayagaaba wax draagareynayaan. They love doing things with their hands. You don't even have to interact with them. You can just buy everything, put it on the table maalin kastaba. Like adi haddee ka arkaan you're not playing around maku gudayayaan. Lakin teenager is difficult, you know. I don't know. I was a teenager. I was very difficult. So I don't know what ciyaalka xataa waxay ugu sameynayaan markay teenage yihiin. Like it's not easy. Taas waa different topic, but lakin 7 and under 2 hours is okay. After that, like brank in la geeyo. One thing that I realized like that changed everything for me was there was 2 families when I was growing up, you know, in Maine. One of them was like same. They had 2 parents, and this one had 2 parents. But the one thing that changed the outcome for the other family in a positive way was that the parent, the dad especially, was with the other kids outside activities. They're playing soccer. They're together all the time doing things. And we grew up like that. We did a lot of things with my dad, traveling together, going out to eat, playing outside, like all the time. I remember even teenage years, even as an early adult, we're always together, me and my dad. We were shopping, hanging out, going out to eat, talking on the phone. So spending time with your kids is so important, more than anything else. If you want them to be okay, or dad wanaagsan inay noqdaan, or you know, you have to spend time with them. You can't be like, I'm busy, I'm working. Ciyaal oo keligood aa ka tagtid to their own minds, it's not a good idea. I feel like the one thing that I want to leave everybody with is that you have to figure it out and just stop worrying about everybody and worry about yourself. Faith is a big thing. Like ilahay isku xir, waxna ma ka halaabayaan. There's no quick journey anywhere. Always check in with yourself and listen to yourself constantly and say like, are you okay, you know? Thank you. waa maqlaysaan kolley ma aha information oo keliya waxaa la socdo talo iyo tusaale. marka waxaan rajaynaa inaad qaadataan sideeda aad u qaadataan. marka intaan dib dambe u kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.